सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र हुण तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। अमरीका ने वाशिंगटन विच एडमंडबर्ग स्कूल नेड़े हुई फायरिंग, 12 साला लड़की समेत 4 लोग गंभीर जख्मी, पुलिस वालों मुख मुलजम की भाल जारी। भारत ते ब्रिटेन विचाले मुक्त वपार समझौते नूं लैके हुई अहम बैठक, दोवां देशां वालों FTA नूं 24 अक्तूबर तक पूरा करन दा टीचा। कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा विच प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन्वेट नीति का किया समर्थन। क्यूबिक ने जनतक थावां ते अपने मास्क फतवे नूं मई दे अंत तक दोबारा वधाउण दा कीता फैसला, जनतक थावां ते मास्क पहनना होवेगा लाजमी। तो बुलेटिन का आगाज कर लेने अमरीका के वाशिंगटन विच एडमंडबर्ग स्कूल नेड़े वैन ने स्ट्रीट ते शुक्रवार नूं कई राउंड फायरिंग हुई है, जिस विच 4 लोग गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं। यह घटना बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब वापरी, जिस विच 12 साला लड़की नूं भी गोली लगी है। उधर डीसी पुलिस विभाग ने कहा कि पुलिस नूं रेमंड स्पेंसर नां दे 23 साला मुख मुलजम की भाल है। डीसी पुलिस विभाग मुताबिक मुढली जांच विच 3 मुलजमां की गिरफ्तारी की गल कही जा रही सी, पर ताज़ा जानकारी मुताबिक इस विच करीब 4 व्यक्ति शामिल सी, जिन्हां विच 23 साला रेमंड नूं मुख मुलजम वजों देखिया जा रहा है। यूक्रेन के तबाह हुए शहर मारियोपोल के बाहर एक होर समूहिक कबर मिली है। शहर के मेयर के सलाहकार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। सिटी काउंसिल ने प्लैनेट लैब्स वालों लाई गई एक सैटेलाइट तस्वीर पोस्ट की है, जिसनों एक समूहिक कबर दसा जा रहा है। दसा जा रहा है कि 45 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा यह मकबरा मारियोपोल के घट्टो-घट्ट 1000 निवासियों दीआं लाशां रख सकता है। यह भी दस्सिया गया सी कि समूहिक कबर वोजाने पिंड के बाहर मिली है, जो मारियोपोल के पूरब स्थित है। सैटेलाइट इमेजरी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज वालों प्रदान की गई पहला दी तस्वीरां विच मारियोपोल के पश्चिम विच स्थित मनहुस शहर विच समूहिक तौर पर 200 तो वध कबरां दिखाई गई सन। समूहिक कबर की खोज तो बाद यह दोष लग रहे हैं कि रूस शहर विच नागरिकों के कतल नूं छुपाउण की कोशिश कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत ब्रिटेन मुक्त वपार समझौते नूं लैके दोहां पक्षां दे वार्ता करन लई दिवाली तक दी समां सीमा तय कीती है। दोहां नेतावां दी शुक्रवार नूं नवीं दिल्ली विच होई बैठक विच इस समां सीमा तय की गई है। इस साल दिवाली 24 अक्तूबर नूं है। इस तरह FTA नूं 24 अक्तूबर तक पूरा करन दा टीचा रखा गया। इस तो पहला साल 2022 के अंत तक FTA नूं पूरा करन दा टीचा रखा गया सी। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि यूके किसी भी तरीके के वक्खवादी ग्रुपों को बर्दाश्त नहीं करता। उन्होंने दस्सिया कि भारत और यूके ने एक वक्खवाद विरोधी टास्क फोर्स बनाई है, जो मामले नाल नजिठदी है। ब्रिटिश PM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात तो बाद मीडिया नाल गलबात करदे कहा कि साडे कोल ये दोवें मामले चुके गए ने अते साडा परपक्क विचार है कि यूके दे विच असीं होर मुल्कां जां भारत नूं धमकी देण बारे अजिहियां वक्खवादी ताकतां बर्दाश्त नहीं करदे। यूके के प्रधानमंत्री भारत वालों चुके खालिस्तान के समर्थकों के मुद्दे ते उन्हां खिलाफ कार्रवाई बारे सवालों के जवाब दे रहे सन। कैनेडा के ओंटारियो की थंडर बे पुलिस वालों बीते वीरवार नूं भारतीय मूल के एक ड्राइवर सचित वर्मा नूं नशे की हालत में ट्रक ट्राले चलाने और हादसे करने के दोष हेठ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी थंडर बे पुलिस वालों डासन रोड नेड़े मैप लवार्ड रोड से की गई है। सचित वर्मा कोलों पुलिस नूं क्रिस्टल मिथ और फेनाटिल भी बरामद हुई है। खालसा साधना दिवस विसाखी दिहाड़ा देशा विदेशों में वसदियां संगतां वालों अथाह शरधा भावना नाल मनाया गया। विसाखी नूं समर्पित गुरुद्वारा सिंह सभा सिल्वस अमरीका विखे भी प्रधान सरदार जसविंदर सिंह जस्सी वालों समूह संगतां दे सहयोग नाल गुरमत समागम करवाया गया। इन्हां समागमां विच बाबा कश्मीर सिंह मुशल ने कथा विचारां द्वारा गुरु इतिहास सुना के संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िया। इस मौके प्रधान सरदार जसविंदर सिंह जस्सी ने आईयां संगतां नूं खालसा दिवस की बधाई देंदियां गुरु साहिब के दर्शाए मार्ग से चलने लई प्रेरिया। समागम दौरान बाबा कश्मीर सिंह ने बच्चों नूं गतके की सिखलाई दी। आईयां संगतां दे सहयोग नाल गुरुद्वारा साहिब विच निशान साहिब के चोला साहिब की सेवा भी संपूर्ण की गई। समागम विच स्थानक संगत ने बढ़ चढ़ के हासिल करी। रुकाले ने कैनेडा जगत दी कुछ खास खबरां वल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान इन्वेट नुंगट नीति का समर्थन किया है। ट्रूडो ने एक घोषणा इन्वेट
ਟੈਪੀਰੀਟ ਕਾਨਾਟਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਤਨ ਓਬੇਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਰਾਊਨ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਨੁਇਟ ਨੰਗਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। At the meeting, all members of the committee endorsed the new Inuit-Nunangat policy. This policy recognizes the Inuit homeland, Inuit-Nunangat, as a distinct geographical, cultural and political region. This historic policy will make sure Inuit priorities are incorporated into federal initiatives that impact Inuit and Inuit-Nunangat. For example, when the federal government is looking to make investments in marine infrastructure in the Arctic, or the Department of Fisheries and Oceans is working to set regional boundaries, we will work with Inuit partners across Inuit-Nunangat. This policy is about supporting Inuit-led solutions to distinctly Inuit challenges, promoting prosperity and equity, and recognizing Inuit self-determination. As we work to combat issues across Inuit-Nunangat such as food security or connectivity, the INP will be a blueprint for working in partnership with the Inuit. To support implementation of this transformative whole-of-government policy, the federal government has committed $25 million over 5 years. This is long overdue, but today marks an important step in our journey towards reconciliation. I want to give a special thank you to Natan and to the collected Inuit leadership for your extraordinary dedication in making this policy a reality. All of government will have a role to play in bringing this policy to life and ensuring its meaningful implementation. By doing so, it will benefit all those in the Inuit homeland and make all of Canada stronger. I speak for all of the latest rounds of Russian sanctions when I say that this does not weaken our resolve one whit from doing everything we can to stand up for Ukraine and pushing back hard against Vladimir Putin's murderous regime. His decision to invade a sovereign, independent nation for reasons that violate international law, the behavior we've seen of Russian troops and the Russian leadership in regards to Ukraine has consisted of war crimes, and Canada remains determined to be there to support Ukraine, to be there to push back on Russia, including with crippling sanctions of a scale never before seen against a major economy, and continue to work with the international community, including the International Criminal Court, to hold Vladimir Putin and his cronies to account. ਔਕਵਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਔਕਵਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $23.9 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Our government has been building schools. We know there's more to do. Now, we've committed $14 billion over the next 10 years just to build new schools, to improve existing facilities, expand them, as well as creating childcare spaces and affordable childcare centers for working parents in this province. And as you know, we now have an affordable childcare deal, which will make life tremendously more affordable for moms and dads in Halton and right across the province of Ontario. We have invested over $1.5 billion in this province in education-related capital, building schools, as I noted. About 76 new schools have been built, 75 major additions, over 4,900 affordable childcare spaces, and we're providing school boards with the resources that they need to succeed. And this year alone, we have increased, under our Premier's leadership, investment to the highest levels ever recorded in public education, $683.9 million, which will provide $26 billion in record funding. That's $683 million more this year than last year to support children, to get them back on track and ensure they receive the learning recovery supports that they need. Now, we've made these record investments and we're supporting them
by building Ontario in ways more than just our investments in public education. We think about young people, we think about the continuum of these youngsters going from schooling to higher learning into the job market, and they need places to live. They need a home to raise a family into. They need a good paying job related to their skill sets. And to look at the long-term prosperity of Ontario, we have to be building the infrastructure, investing in the future. And I'm very proud that our government is really investing with a critical eye on building modern infrastructure, expanding our GO system, our subways to get children safely to school. We're investing in jobs and industries of the future, from critical upgrades in STEM, our new math curriculum, science curriculum, an emphasis on financial literacy with education, and making sure that families, these young families that have children, that their kids have access to a good school in their community. And that's why we're here today. So I want to first off recognize Effie Triantafilopoulos for her incredible leadership, for her strong advocacy here in Oakville, North Burlington. His Worship, Rob Burton, who's been a wonderful partner with the ministry in getting these schools built. Kelly Amos has noted, the trustee, and of course our principal, Riccardelli, who is leading the way here, Dr. David Williams Public School, an inspiring school, and of course a Canadian that I think inspires learning, innovation, and critical thinking within Halton Region. I want to thank Oakville families for their advocacy. We have some of the parents with us today that have been strongly advocating and urging the government to get on with these school builds, and I want to thank them for using your voice and for your partnership. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Re-announce a $30 million budget commitment in Budget 2022. It complements the work that we started last year through the Stronger BC program, the Healthy Watersheds Initiative, where we saw over 800 people getting jobs working on our coast, working on our watersheds to protect and preserve those things that are so important to us. From monitoring the Elk River watershed in southeastern British Columbia to the work that Lydia and the Cowichan tribes have been doing on the Cowichan River as well as the Coxsala. In this year's budget, over 50 projects have already been approved across the province, and this funding will kickstart a wave of new initiatives designed to ensure that we're protecting our ecosystems, our rivers, our lakes, our watersheds, and our coastal areas. All of these will involve in one way or another Indigenous communities, but fully 50% of the programs that will be announced will be Indigenous-led, and of course the other 50% will be depending on collaboration and cooperation and a working relationship with rights and title holders right across British Columbia. This is a particularly exciting program for me as a born and raised Vancouver Islander, and knowing the Cowichan Valley as I do, to be able to work with Chief Whitsom and the Cowichan people and the community of South Cowichan to protect. It's a critical moment, I think, to have a strong watershed advocate like Zita and the chief of the Cowichan tribes, who also has a long tradition of working to protect and preserve the watersheds in Cowichan territories, massive salmon rivers like the Coxsala and the Cowichan, and to have Lydia here today leading the Cowichan tribes on their water sustainability activities is outstanding. And together, we're going to be protecting the Coxsala watershed, and it's the first of its kind water sustainability plan. And although it is the first agreement of its kind, it will not be the last, because we all know that climate change is here, it's with us, it's real, and we need, as British Columbians and as Canadians, we need to ensure that we're doing everything we can to protect what we have and preserve and prepare and adapt to the challenges of climate change, not just here in British Columbia and in Canada, but indeed internationally. Our Clean BC roadmap will be accelerating in the months ahead as we get towards our first targets of 2030, and then of course 2040, and then net zero by 2050. But as we do that, we want to make sure that we're not just focusing on emissions, we're not just focusing on profiles of transportation, housing, and so on. Our natural environment needs care and attention as well, and nothing is more important to the fabric of
British Columbia than our river systems and our watersheds, which are the lifeblood, the veins of our spectacular temperate rainforest, and also our arid communities in the interior, as well as all of the other different landscapes that we are benefiting from here in British Columbia. And so why we're here today is to ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 6ਵੀਂ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕਿਊਬਿਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੂਕ ਬੈਲੋ ਨੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। The first thing is that, yes, for the first 2 doses, it was clearly an uptake really widespread throughout the population. It was great for that. And most of the people have been well protected against the virus, and especially for Delta situation in the recent month. Having had 2 doses is still something that is quite good, but not as good as 3 doses. And we have to follow the science with that and recommend it to be taken. What we observed is also that more than 87% of the population over 60 is well protected with the 3rd dose. So the people that are really at risk right now, they are not the only one, but really at risk for the sad progression of the BA2 are well vaccinated. So are we concerned about the progression of the willingness or the interest of the population over vaccination? Yes, we're always worried about that throughout the world. But in our experience in Quebec, we have one of the best response from the population to take those innovations and benefit from it, which is great. So we expect that there will be a follow-up on this willingness, and with good advices, and especially if we're confronted to a new rise eventually of the COVID situation with that variant or other, we are really confident that the people will follow it. We've said that we've recommended it because there is still a real pandemic situation right now in the Quebec. It seems to be not as worse that it was a week ago, but it's still very heavy. So, and the data coming from Cyrano is still showing numbers of over 30 to 50,000 persons per day. So it's still really active. We have to be careful with that. And if the numbers are really showing a drop, then we can revise our recommendation to the government concerning the obligation of the mask wearing. Well, first of all, the flu is still moving up. We have numbers showing that it's in progression. Last week we estimate that it was a low level of contamination. It's not a moderate one. It would not be a surprise for us that will get intensify over the next few days or weeks. And with that in mind, we wish all the persons to be careful, and especially for the ones that are at risk of developing issues that are not that we would not like them to have, like hospitalization or really bad situation for their influenza diseases. And with that in mind, we certainly agree that the measures are similar from the one to COVID-19. So wearing mask is a good option for that. It should not be mandatory for an influenza situation. It's more related to the COVID situation right now, but they have to be careful. ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡੁਕਲੋਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ $379 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। And that is why our government created the Safe Long-Term Care Fund, a $1 billion fund which is being used to help provinces and territories protect those living and working in long-term care settings. It's about protecting those that live, the residents, but also protecting the health and safety of those that work in the long-term care centers. And in both cases, their physical and mental health has been severely impacted
by COVID-19. In budget 2021, we also invested an additional $3 billion over 5 years. That's about, therefore, $600 million per year to start in this fiscal year to support provinces and territories in their continuing efforts to ensure that standards for long-term care can be applied and permanent improvements can be made over time. Now, this total funding will be available to help provinces and territories do all sorts of things, which we know we will be able to not only identify, but also implement, obviously, including strengthen compliance and enforcement activities and support workforce, the healthcare workers, including through wage top-ups and improvements to workplace conditions, including, for instance, hours of work, stability in their workplace, staff-to-patient ratios, all elements of workforce support that matter not only for workers, but obviously for the residents for whom the workers care for. Which brings us to today's announcement. The Government of Canada has recently signed an agreement with the Government of Ontario that will improve the health and safety of long-term care homes in this province. And over the last 2 years, we have indeed seen many gaps in infection control, in staffing, shortages, how to support our health care workers who support our residents and seniors in many communities, including in this one, infrastructure gaps as well, with often, unfortunately, tragic impacts on residents, on their families, and those working in long-term care homes like this one. Now, we know that these challenges existed before COVID-19, but they have been aggravated by the crisis. And as a government, therefore, we must continue to work with all partners, including the Government of Ontario, so that all seniors get the care that they need and they deserve. And therefore, with this $379 million support from the Canadian government, the province of Ontario is developing an action plan that is setting out exactly how that will be used, which includes hiring additional staff and introducing wage top-ups and training, ensuring an adequate supply of personal protective equipment for residents, staff, and visitors, and strengthening infection prevention and control measures. ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਂਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2022 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਡੈਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। For just over 500,000 of us, we spend $3.6 billion year after year after year on healthcare. By far the most per capita out of any province in our country. Yet we continue to have the worst outcomes, the highest burden of disease, the lowest life expectancy. As I've said many times, you could argue that if we spent that money and everyone was living to be 100 and was happy and healthy and playing tennis and hockey and all of these kinds of things, then that would be a good expenditure of money. But that's not true. And we need to accept that that's not true. And we need to look at how to deliver things differently. Like every other jurisdiction around the world right now, we see it, not just in Canada, not just in other provinces, we see it in the United States, we see it in Europe. Recruitment and retention of healthcare professionals continues to be a significant challenge. Family doctors in particular, and especially in rural Newfoundland and Labrador, are the building blocks. They are essential for our healthcare system. The work you do as family doctors, Dr. Butler and others, not only help shape patients' lives, you help carve, you help create and sustain a new system moving forward. And we know you're tired. We hear you. We value you and want to work with you to protect you and ultimately the patients of Newfoundland and Labrador. I have to tell you, anytime I come to Central Newfoundland to see the collection of municipal support that comes out to support the communities, to support announcements like this, really means a lot. And it's not just symbolic of the announcements we're making or of our government. It's symbolic of the basic building blocks of our and the foundation of our province. And to see good people stepping up in leadership roles is incredibly important to the sustainability to which the minister and I always speak. And they have been many: a cyber attack, a pandemic,
just to name a few, and imagine that, just those are two just of a few of the challenges that he's faced. But sir, we're never defined by our challenges. We're defined by how we respond. And the response that you have led on behalf of the people of the province during troubling times of a pandemic and a cyber attack, I can tell you personally as Premier, the advice that you provide to me and the people of the province is greatly appreciated and I think deserves reminding for everyone in our province. So thank you. Thank you very much. And thank you virtually to Ms. Robichaud as well. I understand that you continue to work carefully and continuously with all the fine people of Central Newfoundland to ensure that they are getting the quality health care that they deserve in the region in which they're born and raised. We recognize as a government the changing demographics in our province and in turn the challenging healthcare issues that creates. We also recognize that we as a government need to deliver services differently as a result. We simply cannot keep doing the same thing over and over again, following the old models and expecting different results. Simply put, we can't continue to have a model that's based on a 1960s population scheme, when our province had 6 children for every senior. ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਖੜੇ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਤੇ ਟੌਰਬ੍ਰੈਮ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਥ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 34ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਮਿਤੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। This program is co-sponsored by Gilson Trucking. कीमत प्यार दी, कीमत विश्वास दी, कीमत सच्चाई दी, कीमत रिश्तियां दी, कीमत जिंदगी दी। AMC इंश्योरेंस जो जाने तुहाडे पैसे दी कीमत। जेकर तुहानू चाहिदी है अपने लई या अपनियां लई बेस्ट इंश्योरेंस तां एक बार जरूर मिलो। कॉल नाउ 1866 350 8555। वेबसाइट www.amcinsurance.ca। ਉਹ ਸੰਤਿਆ ਆ GST ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ GST ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ GST ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ
ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਮੋਟਰਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ GST ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਭਰੋ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿੱਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ sukhibaathmotors.com। This program is sponsored by AMC Insurance.